Ndinokukwazisai makadii kwese kwatingadai tiri tichitenda Mwari. Nhai tinongomutenda nenyasha dzemuchato, tichifamba nenyaya yatinopa the broad theme, the wife to be, tichifamba neintimacy series. Nhasi toda kuti tibate zvishoma paemotional intimacy. There are types of intimacies that are there. Asi regai nditi toda kuti tibatei nhasi zvakanyanya panyaya ye-emotional intimacy. Tiri kutaura hedu kuti the wife to be, but munogona kunge muri a newly wedded, pamwe zvichida mune makore 1, 2, 3, 4, 5 mumarriage, and you have not found your feet yet. Zvinogona kukubatsirai. Regai nditi zvekare, mungagona kunge muri a veteran, maakuma 10 years, 15 years, kudzidza hakuperi. We've got types of intimacy. We've got types of intimacies that we have. Kune inonzi emotional intimacy, inobata pfungwa zvakanyanya. Kune inonzi physical intimacy. Takaiti taurei zvishoma nyaya dzemba yemukati last time. Regai ndimbopadzokorora ndichida kungotsimbidzira kuti tisabatire zinyekenyeke this physical intimacy. Regai nditi ndakataura kuti mazuva ano atave tinofanira kufamba nenguva. You must be ready for this intimacy. Anditya usaite kunge usiri kuziva zvauri kuita, usaite kunge usina kuona. Tiri kuchataura futi nyaya yecommunication pachidzidzo chino. Dzidza kutoona kuti munhu ave ready. Takataura kuti hazvitombonetsi kuona kuti umwe wangu ready. Ndiri kutaura the wife to be. Unogona kutoona kuti he is already on nekuda kwesikarume, unotozviona. Saka regai nditi itawo semunhu akadini, akarayirwa. Chidzidzo chatakaita last week ngachikuyeuchidze some of the things that you need to get aware of. So ndiri kuti takataura nyaya yekuti mazuva ano, nguva yatararama, we have done away with those yellow dusters dzaishandiswa nevabereki vedu. We can always alternate and get something close to that. The idea was yellow duster kari soft. So you can find something as soft as that, such that even when you wash it, when you hang it, ndione ngochiziva basa rako. However, most people are just using towels. Face towels zako, you wash them, you iron them kuti arambe ari soft. Tisangwasi akaomarara zvinozokwadza sikarudzi even yako pakuita clean after. Remember, we say that there is cleaning after. Tingosiye zvinhu zvichierera. So ndiri kuti physical intimacy, be ready. Reganditi wanao even 2 toilet bags that you can have. 2 toilet bags. The one that you can put the clean one, the one that you also put, which is the second one, the dirty one. Kuti kana mangwana mumukamuwacha handiti je haugone kuzomuka nguva iyoyo yekunowacha. I think it's not practical. So let's also find alternate things that we can do, more practical. So I'm leaving you with 2 bags the basa, handiti 2 mabhegi ebasa ratinenge chiziva kuti iri ndere dirty, iri ndere clean, and ngaagare aripo asashote. We are now coming into winter. Azviome, make sure zvinowanawo air. Make sure mumba hamusi kunhuhwa. Handiti regai nditi as well as nguva ino yakutonhora, chando chaiyo can put someone off. We can have your own fleece blanket chairo rebasa, handiti, because it's very easy to wash it in case pane zvimwe zvinhu zvazorasikira. So have your fleece blanket rako ramunoshandisa panguva yomutambo, ramunowaridza even pamusoro pemashits zvichidaro. Why ndiri kuti fleece blanket? Because it's warm, rinika kutsvedzerera,
and it's easy to wash, rinokasika kuoma munguva ino yechando. So ndingoti mbichana paphysical intimacy, mabhegi ebasa nechinyi nekablanketi kebasa, kuti zvinhu zvifambe. Handiti zvoratidza kurongeka, wanawo kaside table kero kaunogadzira nesomething, and then wonyatsoisa kadhoiri pamusoro, and you put your bags kana zvaakuenda kumutambo wacho. Handiti zvinobatsira, it shows kuti wakarayirwa, it shows kuti wakarongeka. So imwe intimacy inova spiritual intimacy, imwe inova intellectual intimacy. So tiri kurevei kana tichiti spiritual intimacy, it comes back kunamata kwedu, our spirituality. The Bible encourages us to be equally yoked. Handiti zvinotibatsira zvakanyanya, so that we become familiar and understanding your partner's belief. Zvinotobatsira izvozvo kuti, especially when you are married to a partner of the same belief, zvinokubatsirai kuavoid a lot of things zvingaunze even kunetsana mukati memba. So tisakanganwe kuti tiri kutaura pamusoro pe-emotional intimacy today, tichidzika zvishoma zvinobatsira mumuchato iwe mwanangu wave kuenda kumurume. So according to research, a researcher anonzi Cornell, he has found out kuti marriages mazhinji anokwanisa kurarama are the ones that involved communication, knowledge and commitment. So ndiri kuti makoti, as you get ready for this marriage, be munhu ari ready for communication, be munhu ari ready for commitment and knowledge, and be that woman who is a homemaker, ari creative. You are there as a helper. Takaverenga zvikanzi awana mukadzi awana chinhu chakanaka. Be the blessing. Shona chedu chinobva chatoti musha mukadzi, kuratidza kuti you have a role, you have got a bigger role to do. The helper has more work to do than the one being helped. So usacomplain. Know kuti in your plate of roles, you are going to have a lot in your plate. So what is emotional intimacy in a marriage? Chichinombonzi emotional intimacy. Zvinobatsira kuti tive ne-3 components dziri vital mukati memuchato: to be happy and also to be healthy. Handiti to be happy and healthy in a marriage setting. So emotional intimacy, it is an ongoing internal process of fully knowing your spouse and being fully known by your spouse. So zviri kubata kunzwisisana zviri nani. So intimacy, kazhinji kacho pangonzi intimacy, vanhu vanokasira kufunga nyaya dzebonde, but it's not. There is much more to do that. Tine ma-intimacy akawanda anobata emotional, intellectual, spiritual and physical zvekare. So let's focus on emotional intimacy. Rinotibatsira kunzwisisa what is happening inside your spouse and feeling like they understand you somewhere. It's knowing their feelings, knowing their hopes, knowing their dreams, knowing their fears, knowing their vulnerabilities, knowing their motivations and desires. So nyaya ye-emotional intimacy haisi nyaya yekutamba nayo. It's very important munyaya dzemuchato. Handiti it is growing deeper and deeper in understanding your mate, which is baba. So what are we saying? What are we learning? We also need to develop this emotional intimacy by learning and understanding and empathizing with your spouse. Very important. So how can we build this emotional intimacy?
in a marriage. As you are going, understand kuti there are foundations that you need to make. Handiti imba yese inotangira pafoundation. So make sure the foundation gets strong from the onset. I understand kuti unenge uchiri kutya, you are not sure, uri kutya you want to act, you want to try to be nice, but let me tell you, don't delay to make my foundations emotional intimacy. One, you need to communicate daily. Tichataura zvakadzama pamusoro pe communication. You need to communicate daily. Zuva nezuva ngapave nekutaura. Pane ma-levels of talking zvekare I'm going to dig deep into. You also need to express appreciation for your spouse every day. Now something that you praise him for. So thank you very much. Ndafara pani paya makuseni pawanditsvoda. Thank you very much. All this, look for the positive things that he has done in a day, and appreciate that. So in this journey, be vulnerable, Anditka. Be vulnerable and avail yourself to this journey yatinayo ye-emotional intimacy. Inonyanya kuvakirwa pa trust and respect. Anditi regai ndipadzokorore. One of the things that men want is respect. Vanoda kurespectwa. So remember, to be a submissive wife, it's very important. They feel honored and vanozviona vachizofara even pa-emotionally yavo. So friends, makoti, remember to respect the men of the house. Anditi baba ndibaba, whether vari kuuya nemari shoma, whether vapfupi ndivo vakavada. So respect him. Let's dig deeper into emotional intimacy, tichidzidza communication zvakanyanya. Very important in marriage. One of the important C's, because everything has to be communicated, whether ibonde, whether inyaya dzemari, everything must be communicated. So there is a two-way street mu-conversations atinoita. It's not a one-way. Giving and receiving information, receiving and listening, and also understanding. It's very, very important. So communication involves expressing ourselves verbally. It also involves even our body language. Ngatiregei ku-assassinate our spouses in the way that we talk, in the way that we act, because our actions also, they speak volumes. So we've got 5 levels of communication. 5 levels of communication. Level number 1. Let's start with level number 5. Level number 5 is small talk. This level, the conversation inongogumira pakuti, how are you? What are you doing? How are the things going? And this conversation is meaningless. And at times it will lead to resentment, because hapana zvakawanda zviri kumbotaurwa zvakawanda zvinoita kuti pave neresentment yekuti unobhoekana and you store things in your heart, which is unhealthy level of communication. Haitorina kunaka level 5 iyoyi. It's not good at all. Then level 4 inova factual conversation. Level 4 factual conversation. So pa level iyoyi, there is no personal comments along with it. Pari kungonzi, where are you going? Panobva pangopiwa a factual answer yekungoti, I'm going out. Madya here ehe. So this level of communication haitorina kunaka, because there is less able to express your feelings. Kungotaura mafacts. Dynamos yadyiwa here zvatopera. And then level 3 of communication,
it is ideas and opinions. So real intimacy begins here. Tikutaura pamusoro pe-emotional intimacy. So ngatitangire pa-level 3 where we have our ideas and our opinions being expressed, our thoughts and feelings zvichiburitswawo pachena, because you feel free to express yourself verbally and kutotaura kuti how can I be happy, kutoti baba mwana, I will be so happy when you do this to me, I will be so happy when you do this to me, zvichiitwa in love. And then level 2, which is feelings and emotions. Communication at this level describes what is going inside you. Part on a deep emotional intimacy and how you feel about your partner's situation. So you verbalize your feelings of frustration, anger, resentments, and you can honestly share with your partner. And it's I was not happy when you did this. Remember, when you do this, expressing your emotions, especially the negative ones, remember to start praising him. Tangane zvakanaka zvaaita zuva iroro, and then you end with the bad things, especially zvinhu zviri kukurwadza zvekuti you have been angry and you have been frustrated. And it's level 1, which we all aiming to go. This is the best of all, whereby there is deep communication, zvese zviri kuendeka, pane kunzwisisana, there is emotional satisfaction, and we experiment and experience a deep personal conversation that we have. There is mutual sharing of ideas and feelings. I love this one. Not kungoti munhu 1 ndiye anenge achingotaura, yatingati the monologue. Anditika, so as you go into the marriage setting, don't be a monologue who is only talking and the other one is not. So make sure you initiate kuti pave nema conversations. Anditika zvifambe. Toziva kuti vakadzi, we have been gifted in talking. So make sure there should be a two-way street. Nyaya ye-silent treatment is a very bad weapon. I think you are trying to control your spouse somehow. Ngatiende mumuchato, please, as you go. Bottling up emotions hazvibatsiri, zvinokukuwadza physically, mentally, and also spiritually. So make sure that kana paine chiri kunetsa ngachitaurwe, anditya, in love, so that there is no silent treatment. Silent treatment ndiri kureve kuti munobva manomudhura mainini, mamudhura zvino 1 day, 2 days, 3 days, and probably makutokiya bonde, which is unhealthy. Silent treatment yakaipa, and the devil usually takes advantage. Panyaya diki diki motopedzisira vanhu makufunga about the D word. So there are also speaking rules that we must remember. We should avoid the I message. Nguva dzesuri ngonditi inini inini inini, so it does not work. It's better you say that let's involve him in the picture and avoid kungoti inini all the time. It is a speech that stings with sarcasm. So remember that as you go. Avoid the I messages. Anditka zvinoita kuti uite unge uri kumuataka indirectly. Zvinoita kuti uite unge you are nagging. So remember to avoid I messages. Better involve him and ask him for his opinion. So one of the speaking rules that we need to do is we should choose the right time. Anditka, I've got 7 of them. Choose the right time to communicate with your spouse.
kwete kungoti achingovhura door wakutoti chakati. Let him welcome, mutambire zvakanaka, and then find the right time to communicate. And right time, it's a very crucial thing because it might put him off. Haungati maapa nguva yebonde wakutanga kutaura kuti he mari yemadomasi yakupera. That's a wrong timing. Yes, mari yemadomasi yakupera, but haitaurwe panguva yoyo. So find the right time that you can talk. Develop a pleasant tone of voice as well. Tiri kutaura nenyaya emotional intimacy. Wanawo kamwe ka voice so kaunoshandisa, ka tone of voice that you use for your man, anditi kari calm, kari soft, kanobatsira, and be clear and specific. Kana tichitaura ngatirege kuva nemamandled talks. Be very clear and clearly say what you mean, because mandled communication haibudise zvakanaka, inogona kutoita zvinhu zvive worse zvauda kuzama kutaura, handitka. So for example, I would like to invite Mrs. Cardona over dinner on Sunday. Do you mind? And it urikumupa opinion yake pamberi. And then another thing, be positive. In many homes, 80% of communication is negative. Families become used to hearing fault finding, blaming, judging, name calling, and all sorts of things. I'm saying mine, be positive all the time. And hatifaniri kuwanza zvinhu zviri negative. Ndosaka ndati when you are talking, first find the praising thing and then mozongoisawo something that you need to correct, especially chiri kukupai kutsamwa. Another point, be cautious and respectful to your mate's opinion. Ega ndosaka tiine compromise mumarriage. So you cannot do this even if you don't agree. Care as much as about his comfort as you do about your own, and be willing to listen. Be willing to listen and respect his opinion. Respect his opinion and then make him feel liked and wanted. Be sensitive to the needs and feelings of your mates, and develop an art of conversation. And itka zvakakosha kutova neka art kekutaura kanosvika kuti tisvike high level of marital satisfaction. Zvinotoda katactic, anditi conversation is an art, and develop my opportunities and how you gonna do it. Pamwe muri kutosvika maplates mese nje, and then you just talk a bit of what needs to be settled. So let's have an art of it and creativity that is joined there. So imwe nyaya futi andinoona ine dambudziko makoti inyaya yekuti because we talk too much, we forget that we need to listen. As you go, makoti, remember that you need to listen. These are the barriers of effective listening. Kana maenda mainini, don't be a bored listener. A bored listener is the one who is like you have heard it before. Achitaura nyaya yake urikutoradza kuti hauna kana basa nayo. Your body language says it all. So please be present and listen to him. There's another one. Don't be a selective listener. Kuti unopika zvauri kuda muconversation. Zvakashata. And then don't be a defensive listener zvekare, who is very twisting and kutoita stonewalling chaiyo. Iyoyi inounza silent treatment zvekare. Yatinogona futi kuti it's an interrupter. Kuti munhu ari kutaura wakutopindura wakutodefenda. Let him speak.
And then another one is insensitive listener, which is very hazardous. You are not even catching the feeling and the emotion behind the words. Pari kutotaurwa kunzi mai vari kurwara kumusha, iwewe hausi tomboratidzawo kuti uri kurwadziwa. So this can help you as you go. So my effective method of listening anoratidza kuti your body needs to be alert. There should be facial expression, important. Kutoratidza kuti uri kuzvinzwa kuti yes, saka mazoita sei, saka zvazvodii. So panodiwa active listening zvekare. So these are the rules that you need to maintain for effective listening. Maintain a good eye contact. Pamwe pacho zvinotoda kuti mugare pasi and sit attentively. Usazotanga kunon'ona uchikwenga. Be just attentive and act interested in what you are about to hear. Kutonyatsonodawo musoro kuti kusmile when appropriate. Kutoratidza kuti even my eyebrows are in conversation. And ask well phrased questions. Kana uchivhunza, bvunzai zvakakwana. And listen a little longer. Nekuti sinoda kutaura but zvitendere kuti umboteererawo a little longer baba vachitaura, and zvinobatsira. So tanga tiri kutaura zvakanyanya pamusoro pe-emotional intimacy, tikabata nyaya ye-communication. It is very, very important mukati memuchato. Tichasangana panguva inotevera tichitaura more about intimacy. So makoti, Mwari vakuitire zvakanaka mumuchato wako as you journey along. Remember the 5 levels of communication, very important. Also remember the speaking rules, important zvekare. Also remember mabarriers anowanikwa pakuteerera. Also remember zvandambotaura pakutanga physical intimacy, very important. Tisatore zvinyekenyeke. Make sure your bedroom kana pamunorara zvichida one room, it's inviting. Kana paine zvinhu zvatinofana kutenga zvakanaka, it's our bedroom eka. Ndo mumba matichazosangana nababa, ndo nzvimbo yatinokoshesa. Handitika bonde is a priority of marriage eka. Tengewo kadhuvheti rakanaka kana bedspread kana gumbezi rakanaka. Handiti to make it inviting kuti ufarirewo kunorara, tengewo mubhedha wakasimba usingati chwiki. Zvese izvozvi zvinouya kuburikidza kwako because you are the homemaker in the house. Ngazviuye musuggestion box. Handiti kuti baba ndandirofunga kuti movha manyatsotenga mubhedha wenyu. Handitika 10 year warrant wekuti kana marara munonyatsozorora, very important. Nemapilo tisangoite kungonongeredza. Buy a nice and orthopedic pillows that are very comfortable. Handiti tine mapiro ebasa futi atinawo achataura pamberi. Handiti as you journey along eka macontinental pillows netuma small pillows zvichingodekoretwa mubhedha wonyatsonaka. Handiti kana paine mukana pakapagadzirwe headboard. Handiti vana museyamwe havaregeri kugadzira. Get your headboard kuti pamwe muchambogara just talking your fantasies dzisiri caught in bedroom, and then it helps you. Remember, a couple that prays together stays together. Pamwe muchagara, then you lean on the headboard. Hamuchaline kumadziro ari kutonhora. Handiti so pamwe pacho we need to sacrifice, toita zvinhu zvakanaka zvedu. It will help us. It will help us because mubhedha unoti shwiki uchakulimitai futi because makutya kuti vana vanomuka makuzotyana kuti next door. Zvinoita kuti usave relaxed. So may God bless you as you journey on. Makoti, have a good one.